Finally you will be appearing out of 300 and you have to get a pass marks of 150 out of 300, right? Theory in each paper out of 100 you have to get at least 40 marks in each paper. So all total theory তোমাকে out of 200 পেতে হবে 80, মিনিমামের কথা বলছি। প্র্যাকটিক্যালে তাহলে তোমাদের মিনিমাম পেতে হবে 70 মার্কস, তবে 70 প্লাস 80 থেকে হবে 150। বোঝা গেছে? থিওরিতে যদি 40 মার্কসের নিচে পাও কোনো পেপারে, ফেল। মার্কস ডিস্ট্রিবিউশন বলে দিলাম, কারো কোনো কনফিউশন আছে? বেশ, থিওরিতে যেমন কোশ্চেন হবে সেরকম ভাবে লিখতে হবে, অলরেডি হ্যাভ বিন ডিসকাসড। ইন কেস অফ প্র্যাকটিক্যাল আজকে যেটা ডিসকাশন করব, অস্পির কোশ্চেনের আনসারের সঙ্গে পুরো প্র্যাকটিক্যালের মার্কস ডিস্ট্রিবিউশন থেকে আরম্ভ করে প্র্যাকটিক্যাল কিভাবে অ্যাপ্রোচ করবে সেটা ডিসকাশন করব, ঠিক আছে? সো লেট আস স্টার্ট ফার্স্ট ডিসকাশন অন ফার্স্ট টপিক, দ্যাট ইজ ব্যাকটেরিওলজির এক্সারসাইজ। ঠিক আছে, ব্যাকটেরিওলজির এক্সারসাইজে তোমাদের হয়তো শুরুর দিকে তোমাদের ক্লিনিক্যাল কোশ্চেন দিয়ে করা হয়েছিল, মেবি ইউনিভার্সিটিতে পুরোনো সিস্টেম অনুপাতে একটা কোশ্চেন দেওয়া হবে, আননোন কালচার, আইডেন্টিফাই দ্য অর্গানিজম। ঠিক আছে, তাহলে সেইটা পুরো 10 মার্কস থাকবে। কিছু কিছু পয়েন্টস তোমাদের খাতায় লিখতে হবে, শুধু প্র্যাকটিক্যালে পারফর্ম করে খাতা ব্ল্যাঙ্ক রাখলে হবে না। ঠিক আছে, যে শিটটা দেওয়া হবে সেই শিটটাই লিখতে হবে। ফার্স্ট পয়েন্ট যেটা ব্যাকটেরিওলজির এক্সারসাইজ দিতে হবে, দ্যাট ইজ আইডেন্টিফাই দ্য মিডিয়া। ধরো তোমাদের কোনো একটা অর্গানিজম দেওয়া হয়েছে মিডিয়াতে, কমনলি যে মিডিয়াগুলো ইউজ হয় ম্যাকংকি আকার দেওয়া হবে, না হলে নিউট্রিয়েন্ট। ঠিক আছে, বাকি অন্যগুলো দেওয়া চট করা হয় না, বাট স্টিল তোমাদের ফার্স্টে মিডিয়া আইডেন্টিফাই করতে হবে। যখনই কোশ্চেন পাবে সবার আগে দেখবে কি মিডিয়া দেওয়া হয়েছে। তাহলে এটা ফার্স্টে তোমরা লিখবে, দ্য মিডিয়া ইজ ম্যাকংকি আগার অর নিউট্রিয়েন্ট আগার, আর যদি ব্লাড আগার দেওয়া হয় ব্লাড আগার, এটা লিখবে কি মিডিয়া দেওয়া হয়েছে। ঠিক আছে, নেক্সট পয়েন্ট অফ আইডেন্টিফিকেশন ইজ কলোনি মরফোলজির আগে সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে তোমার গ্রোথ, ডেসক্রাইব দ্য গ্রোথ। প্রথম ডেসক্রিপশন কি হবে, কোনো গ্রোথ আছে কি নেই। আমি তো তোমাকে ব্ল্যাঙ্ক প্লেটও দিয়ে দেবো। ঠিক আছে, তাহলে প্রথমে দেখতে হবে গ্রোথ আছে কি। গ্রোথ থাকলে তাহলে গ্রোথটাকে তোমাকে ডেসক্রাইব করতে হবে। তাহলে গ্রোথের ডেসক্রিপশন কি হবে, কি হবে গ্রোথের ডেসক্রিপশন? আর কেউ এসে যদি জিজ্ঞেস করে এই রুমের স্টুডেন্ট আছে কি, আমাকে ফার্স্টে কি অ্যান্সার হবে, স্টুডেন্ট আছে, ইয়েস অর নো। তারপর যদি জিজ্ঞেস করে যে ডেসক্রাইব করতে বলে, তোমাকে কিভাবে ডেসক্রাইব করবে? আরে তো কি এজ গ্রুপের স্টুডেন্ট আছে, কতগুলো মেল কটা ফিমেল, তাই তো এইভাবে ডেসক্রিপশন হয়। কলোনি ক্যারেক্টারিস্টিক তো তাই। তাহলে ফার্স্টে কি গ্রোথ আছে কি নেই, গ্রোথ থাকলে তাহলে কলোনি ডেসক্রিপশন। কলোনি ডেসক্রিপশন করতে গেলে সবার আগে হচ্ছে নাম্বার অফ কলোনিজ এক্সাক্ট বলা দরকার নেই, দেখবে অল্প গ্রোথ আছে না মডারেট আছে না হেভি আছে। ঠিক আছে, সেটা কি করে বুঝতে পারবে? ভাবো এই তোমার কালচার প্লেট, তো প্রথমে একটা ওয়েল স্ট্রিক করা হয়, তারপর আর একটা স্ট্রিকিং, তারপর এতটা স্ট্রিকিং। ঠিক আছে, যদি দেখো গ্রোথ পুরোটাই আছে তাহলে যে হেভি গ্রোথ, এই পর্যন্ত যদি থাকে, এই পর্যন্ত থাকলে মডারেট গ্রোথ বলতে পারো, এই পর্যন্ত থাকলে স্ক্যান্টি গ্রোথ বলতে পারো। ঠিক আছে, অতটা গ্রোথ আছে। নেক্সট হচ্ছে অ্যামাউন্ট, হলো লিখলে স্ক্যান্টি, মডারেট বা হেভি গ্রোথ। তারপরে হচ্ছে কলোনিজ। কলোনি যখন ডেসক্রাইব করবে সবসময় লাস্টে প্লেটের যে এন্ডে কলোনিগুলো থাকবে, সিঙ্গেল সিঙ্গেল কলোনিগুলো, সেগুলোকে ডেসক্রাইব করবে, এইগুলোকে পুরো বলবে না। ঠিক আছে, তাহলে এখানে কনফিডেন্ট থাকবে। তাহলে কলোনি ডেসক্রিপশনের মধ্যে ফার্স্ট ডেসক্রিপশন কি হবে? আর প্রথমে হচ্ছে শেপ, তারপর সাইজ, তারপর
এইজগুলো এজ, তারপর মার্জিন, মার্জিন মার্জিন হয়ে গেলে তারপর হচ্ছে সারফেস, তারপর কালার মানে কালার অর পিগমেন্ট, আর কিছু কিছু স্পেশাল ক্যারেক্টারিস্টিক থাকবে সেগুলো লিখতে হবে। ঠিক আছে, যেমন ধরো যদি ক্লেবশিয়েলা হয় একটু ওয়াটারি মানে মিউকয়েড মনে হতে পারে, সিউডোমোনাস হলে ইরেগুলার কলোনি হবে, গ্লিসানিং কলোনি, দেখতে পেলে লিখবে, যদি দেখতে না পাও লিখবে না, কেননা প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষায় যে জিনিসটা দেখতে পাবে না সেটা লিখবে। ঠিক আছে, অ্যাটলিস্ট এই কটা পয়েন্ট লিখতে পারো আই হোপ। শেপ, সাইজ, এজ, সারফেস, এজ বা মার্জিন, সারফেস, কালার। ঠিক আছে, দিস ইজ হাউ ইউ ডেসক্রাইব দ্য কলোনি। নেক্সট পার্ট কি হবে, কলোনি তো ডেসক্রাইব করলে, তারপর আমাদের আইডেন্টিফিকেশন মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট কি, আমাদের গ্রাম স্ট্রেন ফাইন্ডিংটা করো। আমাকে তো ডিভাইড করতে হবে না গ্রাম পজিটিভ না গ্রাম নেগেটিভ। তাহলে নেক্সট থার্ড পয়েন্ট উড বি গ্রাম স্ট্রেন ফাইন্ডিং। গ্রাম স্ট্রেন ফাইন্ডিং মানে তোমাকে কলোনি তুলতে হবে, স্লাইডে স্মিয়ার বানাতে হবে, গ্রাম স্ট্রেন করে দেখে লিখতে হবে। কি লিখবে, সোজা কথা, গ্রাম পজিটিভ আর গ্রাম নেগেটিভ, কক্কাই আর ব্যাসিলাই। ঠিক আছে, এই জিনিসটা যখনই করবে পাশে একটা এরকম সার্কেল বানিয়ে ডায়াগ্রামটা এখানে যা দেখতে পেয়েছো। ঠিক আছে, এইটা হয়ে যাওয়ার পরে এবার নেক্সট হচ্ছে ফার্দার আইডেন্টিফিকেশন বা কনফার্ম করার জন্য। এবার কনফার্ম করার জন্য তাহলে আমাকে কি করতে হবে, আইডি টেস্ট করতে হবে, আইডেন্টিফিকেশন টেস্ট। আইডেন্টিফিকেশন টেস্টগুলো এবার কিসে কি হবে আমি ইচ অ্যান্ড এভরি স্পেসিফিক অর্গানিজমে এসে বলছি। ঠিক আছে, এইটা হয়ে যাওয়ার পরে ফাইনাল পার্ট উঠবে অর্গানিজমের ফাইনাল আইডি। আচ্ছা বেশ, যেমন এইগুলো আমি একটা বানিয়ে নিয়েছি, তোমরা এইভাবে করবে। যেমন ধরো স্যার এই প্যাটার্নে খাতায় লিখবে, পড়ে ডিসকাশনটা করো মাথার আগে। ভাবো একটা নিউট্রিয়েন্ট আগার প্লেটে যদি দেওয়া হয় স্ট্যাফাইলোকক্কাসের কলোনি। ঠিক আছে, তাহলে এই পয়েন্টগুলো আমরা কি লিখবো, সবার পাশে লিখবো তাহলে সবার ফার্স্টে আমি কি লিখবো, নিউট্রিয়েন্ট আগার, আইডেন্টিফিকেশন অফ দ্য মিডিয়া ইজ নিউট্রিয়েন্ট আগার। দেন ডেসক্রিপশন অফ কলোনিতে কি কি হবে স্ট্যাফাইলোকক্কাসে, যেমন গ্রোথ আসবে সেরকম লিখবে, মডারেট না হেভি। তারপরে ফার্স্ট হচ্ছে সাইজ লিখবে, যেমন দেখতে হবে একটা অ্যাপ্রক্সিমেট সাইজ লিখবে। তো তোমার যদি মনে হয় 1 to 3 mm একটা রেঞ্জ লিখবে। ঠিক আছে, এমন নয় যে ইউ হ্যাভ টু বি পিন পয়েন্ট অ্যাকিউরেট, মোটামুটি একটা স্ট্যান্ডার্ড। শেপ কিরকম হবে, সার্কুলার শেপ হবে। এজ বা মার্জিন কি হবে, রেগুলার হবে, এলিভেটেড। তারপরে কি লিখবে, কালার, কালার ধরো স্ট্যাফের ক্ষেত্রে গোল্ডেন ইয়েলো হবে। তারপরে হচ্ছে তোমার গ্রাম স্টেন করবে, গ্রাম স্টেন করে ডেসক্রিপশন কি পাবে, গ্রাম পজিটিভ কক্কা ইন ক্লাস্টার্স, এখানে ছবি আঁকলে গ্রাম পজিটিভ। নেক্সট এবার আইডেন্টিফিকেশনের জন্য স্ট্যাফকে কি করবে, ফার্স্টে ইউ হ্যাভ টু ডিফারেন্সিয়েট বিটুইন আদার গ্রাম পজিটিভ কক্কাই। তাহলে সেটার জন্য কি আগে ক্যাটালাইজ টেস্ট করতে হবে, যদি ক্যাটালাইজ টেস্ট হয় পজিটিভ আছে তার মানে স্ট্যাফ, নেগেটিভ হলে স্ট্রেপ্টোকক্কাস। এবার স্ট্যাফ যখন এলো তার মধ্যে তোমাকে দেখতে হবে এটা অরিয়াস বা নন অরিয়াস, তাহলে তোমাকে কি টেস্ট করতে হবে, কোয়াগুলেজ টেস্ট, সেইটা এবার এখানে লিখবে। ফাইনালি যখন লিখবে তোমাকে পুরো ফাইন্ডিংটাকে কম্পাইল আপ করে লিখতে হবে। তাহলে ফাইনাল আইডেন্টিফিকেশনটা কি হবে, the organism that was provided in nutrient agar was a gram positive cocci cluster, both showing main গুলো লিখবে, yellowish colored বা golden yellow colored colonies, and they are catalase positive and also producing coagulase enzyme. Hence, this organism is probably Staphylococcus aureus. এইটা তোমার পুরো খাতায় অ্যান্সার। ঠিক আছে, এরপরে যখন কমপ্লিট হয়ে যাবে তখন এক্সামিনার আসবে, এক্সামিনার এসে তোমাকে জিজ্ঞেস করতে পারে
দুভাবে কোশ্চেনটা পসিবল, যে হোয়াট ইজ ইউর ফাইন্ডিং অথবা হোয়াট ইজ দ্য অর্গানিজম। যদি বলে হোয়াট ইজ দ্য অর্গানিজম, তুমি বলবে দ্য অর্গানিজম ইজ স্টাফিলোকোকাস অরি। তখন নেক্সট কোশ্চেন হবে কি করে বুঝলে এটা স্টাফিলোকোকাস, তখন এই পুরো জিনিসটা একবার বলতে হবে। আর যদি এক্সামিনার বলে হোয়াট ইজ ইউর ফাইন্ডিং, তখন এই পুরো কম্পাইলেশনটা যেটা আমি বললাম লাস্টে, এই পুরো কম্পাইলেশনটা বলতে হবে। ঠিক আছে, দিস ইজ ইউর ব্যাকটেরিওলজিক্যাল এক্সারসাইজ। বোঝা গেছে? বেশ, এবার যদি তোমাকে বলা হয়, ধরো চলো নেক্সট আর একটা ডেসক্রিপশন দিচ্ছি, তোমরা বলবে একটার পর একটা। ঠিক আছে, given media is a nutrient agar on which large opaque irregular shape smooth surface regular edge greenish colored colonies with diffusible pigment on gram stain gram negative bacilli. তারপরে আমি টেস্ট করে কি দেখলাম, বায়োকেমিক্যালে ট্রিপল সুগার আয়রন মিডিয়াতে অ্যালকালাইন রিয়াকশন, সুগার নট ফার্মেন্টেড, সুগার বলতে যেগুলো কমনলি থাকে গ্লুকোজ, ল্যাকটোজ, মাল্টোজ, নন ফার্মেন্টেড, ইউরিয়াস produced, citrate utilized, and oxidase positive. তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে অর্গানিজমটা? Pseudomonas aeruginosa. তাহলে ফাইনাল কম্পাইলেশনটা কি লিখবে? The given organism provided on the nutrient agar is a gram negative bacilli which is oxidative. কেন? সুগার ফার্মেন্ট করেন, তাহলে oxidative in metabolism which produces urease and utilizes citrate and also is oxidase positive. Hence this organism is Pseudomonas aeruginosa. ঠিক আছে, এই পুরো জিনিসটা খাতা লিখবে। তোমাদের অর্গানিজম যেগুলো কমনলি দেওয়া থাকবে, হয় স্ট্যাফ অরিয়াস দেওয়া থাকবে, নাহলে Pseudomonas aeruginosa, ইকোলাই, ক্লেবশিয়ালা, প্রোটিয়াস, এই পাঁচটা অর্গানিজম। ঠিক আছে, আজকে বাড়িতে যাবে, বই খুলবে, এই পাঁচটা অর্গানিজমের কলোনি ক্যারেক্টারিস্টিক ভালো করে খাতায় লিখে নেবে। ঠিক আছে, অন্তত একটা, যেমন তোমাদের প্র্যাকটিক্যাল বুকে দরজাটা বন্ধ করো, দরজাটা বন্ধ করো, এই প্র্যাকটিক্যাল খাতায় যেমন লিখেছো সেম জিনিসটা তোমাদের পরীক্ষায় নামাতে হবে। বোঝা গেছে? দ্যাট ওয়াজ দ্য ফার্স্ট পার্ট, সেটা হচ্ছে ব্যাকটেরিওলজির এক্সারসাইজ। The second part is special slide. স্পেশাল স্লাইডে তোমাদের যে কোনো একটা স্লাইড দেওয়া থাকবে, ফোকাস করা থাকবে, কোশ্চেন থাকবে, অবজার্ভ দ্য স্লাইড আন্ডার দ্য মাইক্রোস্কোপ অ্যান্ড গিভ ইউর ফাইন্ডিংস। যা দেখতে হবে সেই ফাইন্ডিংটা দেবে। ঠিক আছে, এর মধ্যে জেনারেলি হয়তো তোমাদের একটা এফবি স্লাইড থাকলো বা একটা স্টুলের কোনো ফাইন্ডিং ফোকাস করা থাকলো, সেটা ফোকাস করা থাকবে, তোমরা যাবে মাইক্রোস্কোপে অলরেডি ফোকাস করা থাকবে, দেখবে কি জিনিস, ফাইন্ডিংটা লিখবে। ঠিক আছে, তাহলে এর যখন অ্যান্সারটা লিখবে এই স্লাইডটা, ফার্স্টে কি করবে, ধরো এটা 3 নম্বর, তো হ্যাঁ 3 নম্বরে ফোকাস করা আছে, তুমি আগে একটা ফিল্ডের ছবি আঁকবে, মেক এ ডায়াগ্রাম অফ দিস স্লাইড হোয়াট এভার ইজ গিভেন। ফর এক্সাম্পল যদি এফবি স্লাইড হয় তাহলে কি করবে, দেখতে পেয়েছো কি পাওনি? ইফ এবার স্পুটামের স্লাইড হলে কি কি পাবেন? বাবা একটা স্পুটামে এপিথেলিয়াল সেল আছে, একটা পাস সেল আছে, and acid fast bacillus. Make this diagram. Okay, label the diagram as what you are seeing. As what you are seeing মানে এখানে লিখতে হবে whether you are observing in under oil immersion field or high power field. স্টুলের ক্ষেত্রে হাই পাওয়ার ফিল্ড হবে, এফবির ক্ষেত্রে অয়েলে ফোকাস করা হবে। ছবি আঁকার পরে এবার এখানে লিখবে কি কি ফাইন্ডিং পেয়েছো। You have to write the findings. For example, in this slide, what you can observe, you have observed epithelial cells, you have observed pus cells, and you have observed bacilli. Read the question. যদি FB slide থাকে, কোশ্চেনে লেখা থাকবে sputum sample stained by Jaden method is placed before you.
observe the slide and interpret the finding. তারপরে লিখবে because as per the question it is a say modified Zeren-Stelling method. I have observed red colored bacilli on the sputum sample, hence এটা কি হলো acid fast bacilli. এইটা হবে তোমার টোটাল ফাইন্ডিং। এই দরজাটা বন্ধ করো, বারবার এক কথা বলতে হয়। এই পাল্লাটা ছিটকানি দাও, ওই পাল্লাটা খোলো। আরে উল্টোটা বললাম, ওটা খোলো, এই পাল্লাটা বন্ধ করো। হ্যাঁ ঠিক আছে, বোঝা গেছে। এটা স্পেশাল স্লাইডের কোশ্চেনটা এইভাবে আনসার করতে হবে। কোশ্চেনটা ভালো করে পড়বে, রিড দ্য কোশ্চেন ভেরি কেয়ারফুলি। হোয়াট ইজ দ্য স্যাম্পল, হোয়াট ইউ হ্যাভ বিন আস্কড টু ডু, অবজার্ভ দ্য ফিল্ড, মেক আ রিপ্রেজেন্টেটিভ ডায়াগ্রাম, নোট ডাউন দ্য ফাইন্ডিংস অ্যান্ড দেন গিভ ইউর ইন্টারপ্রিটেশন। এটা খাতায় লিখতে হবে, শুধু দেখলাম হয়ে গেল না, খাতায় লিখতে হবে। ঠিক আছে, ওকে। নোটবুকের জন্য আলাদা করে বলার কিছু নেই, পুরো এক্সারসাইজ কমপ্লিট করা থাকবে, সাইন করে নেবে, অন্তত ইউনিভার্সিটি পরীক্ষা আগে কমপ্লিট করবে। ঠিক আছে, বেশ। ভাইভার জন্য হসপিটাল আমি সবার লাস্টে আসছি। ভাইভাতে তোমাদের ভাইভার টেবিলে কিছু জিনিস তোমাদের সামনে দেওয়া হবে, সেখান থেকে কিছু স্পেসিফিক কোশ্চেন করা হবে, সেই রিলেটেড তারপরে তোমাদের ভাইভার কোশ্চেন। ঠিক আছে, so it is very important that you identify whatever that is kept before you, and you must anticipate what kind of question that can be asked. For example, chalo just need a volunteer. Suppose he is the examining and I have given him identify this. Fine, that is an inoculation loop. কোশ্চেনটা এটা নয় যে আমি, এটা তো খুব সোজা, তাহলে আমি ওকে দিলাম কেন? ইনোকুলেশন লুপ থেকে আমি তাহলে কি কোশ্চেন জিজ্ঞেস করতে? নেক্সট হচ্ছে ইউজ, বলো। আচ্ছা, আর exactly, so when we are trying to use the loop we must ensure that it is sterilized. How will you sterilize it? That is one of the Fleming, that is one of the method of sterilization. তাহলে নেক্সট কোশ্চেনটা কি হবে? What is sterilization? What are the types of sterilization? That means your viva will start with sterilization and disinfection. This is what I am trying to get it into your head. ঠিক আছে, similarly let us suppose এটা দিলাম, এটা কি বলতে পারবে? হ্যাঁ, আর একটা কথা, কখনোই পরীক্ষা টেবিলে শর্ট ফর্ম বলবে, ফটফট করে অ্যান্সার করার কোনো দরকার নেই। টেক ইউর টাইম অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল, দিয়ে পুরোটা বলবো রবার্টসন কুক মিট ব্রথ বা কুক মিট মিডিয়া। হ্যাঁ, হোয়াট কাইন্ড অফ মিডিয়া বলো। তারপরে নেক্সট কোশ্চেন কি হবে? অন অ্যানারোবিক ব্যাকটেরিয়া। তাহলে নেক্সট কোশ্চেন কি হবে? হোয়াট আর দ্য কমন অ্যানারোবিক ব্যাকটেরিয়া, নেম সাম anaerobic bacteria, what are the common anaerobic bacterial infections that you can encounter, how will you proceed for diagnosis? চলো anaerobic bacteria বোঝা গেছে? বেশ, ওকে, বস, সবাইকে ইনভলভ করা যায়, ঘাবড়ানোর কিছু নেই। আমি তো পরীক্ষা নিচ্ছি, এটা কি সোয়াব ফর টেকিং স্যাম্পল। সোয়াব যদি দিই তাহলে আমি কোন দিকে ইন্ডিকেট করছি? স্পেসিমেন কালেকশন। এবার তাহলে সোয়াব থেকে কমনলি কি কি স্পেসিমেন কালেক্ট? থ্রোট সোয়াব, বুন সোয়াব, তারপরে হাউ উইল ইউ প্রসেস দ্য মিডিয়া, ঠিক আছে, প্রসেস দ্য স্যাম্পল। আচ্ছা, না এইটা যদি দিই এটা কি হবে? তাহলে
ফার্স্টে দেখো, দিস ইজ এ ব্লাড কালচার বটল, এটা বলবে। এর মধ্যে কি আছে? এর মধ্যে সলিড আগার, দ্যাট ইজ আ বাইফেজিক মিডিয়াম, ইট কন্টেন্স দ্য ব্রথ অ্যান্ড দ্য সলিড আগার বোথ। তাহলে এইটা যদি আমি দিই, তাহলে নেক্সট কোশ্চেন কি হবে? তুমি বললে স্যার দিস ইজ আ বাইফেজিক, দিস ইজ আ ব্লাড কালচার বটল used for culture of blood and it contains a biphasic media. ম্যাক্সিমাম তোমাকে জিজ্ঞেস করো হোয়াট ডু ইউ মিন বাই বাইফেজিক মিডিয়া, তখন তুমি বললে দিস মিডিয়া হ্যাজ both solid and liquid media. নেক্সট কোশ্চেন কি হবে? নেক্সট কোশ্চেন সিম্পল, হাউ উইল ইউ ডু কালেক্ট দ্য ব্লাড? কতক্ষণ ধরে ইনকিউবেট করবে, কি করে ব্লাড কালচার রিপোর্ট করবে? তারপর নেক্সট কোশ্চেন হবে কি, ব্লাড কালচারের ইন্ডিকেশন কি? What are the clinical scenarios in which blood culture is indicated? Name some diseases. আমি জাস্ট ভাইভার টেকনিকটার কথা বলছি। আইটেমগুলো তোমরা খাতায় নোট করে নাও, মোটামুটি এই আইটেমগুলোই থাকবে, এই রিলেটেডই কোশ্চেন যাবে, ঠিক আছে? চলো, এবার যদি এইটা দিয়ে, এটা তুমি বলতে পারবে এটা কি? ভেরি গুড, লোয়েনস্টাইন জেনসেন মিডিয়া। তাহলে আমি নেক্সট কোশ্চেন কি হবে? কি অর্গানিজম, তাহলে বলো। তাহলে পরের কোশ্চেনগুলো কি হবে? অবভিয়াসলি রিলেটেড টু টিউবারকুলোসিস, সেখান থেকে পালমোনারি টিউবারকুলোসিস, এক্সট্রা পালমোনারি টিউবারকুলোসিস, হাউ টু ডায়াগনোস টিউবারকুলোসিস, ঠিক আছে? পুরো টিউবারকুলোসিস দিকে চলো। বেশ, বসো। সিমিলারলি তোমাকে যদি এটা দিই, তুমি তাহলে এটা কি বলবো স্যার? বেশ, then if I am giving this to him, what will be the next question? Sample collection, ঠিক আছে? Maybe urine sample collection. Maybe if I think that he is able to answer about urine sample collection, then I can ask him midstream urine sample collection or catheterized patient sample urine collection, or other sample that we can take, aspirated sample syringe নেওয়া হয়, biopsy sample sterile container আমরা পাঠাতে পারি, ঠিক আছে? রিগার্ডিং স্যাম্পল কালেকশন এই কোশ্চেনগুলো জিজ্ঞেস করেন। আর ভাবো, আমি যদি এইটা দিই, হোয়াট ইজ দিস? ELISA plate. Very good. So this is the ELISA plate. Next question কি হবে? What is ELISA? What? This is a methodology, that is a immunoassay method. What is the purpose of doing ELISA? Detection of antigen and antibody. তাহলে ওখান থেকে কি সেরোলজির কোশ্চেন চলে যাবে, বোঝা গেছে? ওকে, বেশ। নেক্সট, এটা একটা টেস্ট কিট আছে, ঠিক আছে? এরকম টেস্ট কিট দিলে ঘাবড়াবার কিছু নেই। টেক দ্য কিট, read everything that is there. There is no need to panic. Just because the examiner has asked you a question, you don't need to answer it within 10 seconds. Take as much time as you can. Now, ওটা পড়ে তারপরে answer the question, what is this? তোমরা শুনলে, আইডেন্টিফিকেশনের জন্য যা ইনফরমেশন, এভরিথিং ইজ দেয়ার অন দ্য প্যাকেট। আগে থেকে মুখস্থ করার কোনো দরকার নেই, মাথা ঠান্ডা রেখে পড়ে নেবে। কি বললো? ইটস এ ল্যাটারাল ফ্লো অ্যাসে used for detection of HIV 1 and 2 and 2. That is the same. তোমাকে যদি জিজ্ঞেস করে what is this? This is the lateral flow assay kit used to detect antibodies for HIV 1 and 2. Next question কি হবে? Regarding HIV, what is HIV? Describe the virus, how the infection occurs, what are the precautions can be taken, what are the outcomes of HIV infections. পুরো HIV দিকে চলো, ঠিক আছে? Similarly, I ask her again, what is this? এবার তুমি নিজে পড়বে, একটু জোরে বলো, তাহলে ওরাও শুনবে।
একটু জোরে বলো, সবাই শুনতে হবে। কি বই লাগবে? আচ্ছা, শুনতে পাই, যেটা লেখা আছে আমি রিড আউট করছি, ট্রাই টু ইন্টারপ্রেট। কার্ডের নাম হচ্ছে হেপা কার্ড, অ্যান্টিসেরা, অ্যান্টি HBsAg, dispersed on membrane. HBsAg testing in human serum / plasma. কি দাম? সারফেস অ্যান্টিজেন ডিটেকশন কিট। ইটস এ ল্যাটারাল ফ্লো assay ফর ডিটেকশন অফ সারফেস অ্যান্টিজেন। ঠিক আছে, আরেকটা কিট আছে, এটা তোমরা জাস্ট দেখে নিতে, এর গায়ে কিছু লেখা নেই। ঠিক আছে, দিস ইজ ফর হেপাটাইটিস সি অ্যান্ড দিস ইজ ডট ব্লট অ্যাসে। ডট ব্লট অর ভার্টিক্যাল অ্যাসে, এই কিটগুলো হচ্ছে তোমার ল্যাটারাল ফ্লো। Flow can be lateral or vertical. In lateral flow, this is the card. This is where the sample is put. After the sample is put, the fluid will diffuse laterally and it will form bands. Test, control, etc. Right? This is called as lateral flow. We can utilize the same phenomenon, but now we are taking a disc. Okay. Now test and control are over here in 3 dimensions, and we are putting the sample over here. How the diffusion will occur? Now vertically, this way. There will be the test and there will be the control. This is called as vertical flow assay, also called as dot blot, because we are observing the dots over there. This is also called as dot blot assay. So HIV, hepatitis B or hepatitis C, if these cards are given, obviously you will be asked about this disease. Okay. Next comes, very good. And next question কি হবে? Waste management and infection control. বারবার একটা কথা বলছি, ইনফেকশন কন্ট্রোল থেকেও কিন্তু এই গ্লাভস থেকে কোশ্চেন করা যায়। কিরকম? হোয়াট ইজ দ্য ইউজ অফ গ্লাভস? তুমি কি বলবে? হ্যান্ড হাইজিন। নেক্সট কোশ্চেন কি হবে? হোয়াট ইজ হ্যান্ড হাইজিন? হোয়েন উইল উই ডু হ্যান্ড হাইজিন? ঠিক আছে, সিমিলারলি নিডল দিলে স্যাম্পল, নিডল থেকে স্যাম্পল কালেকশনের কোশ্চেন জিজ্ঞেস করতে পারে, অথবা বায়োমেডিক্যাল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট। ঠিক আছে, লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, অন ইউর ভাইভা টেবিল এরকম কালচার প্লেট থাকতে পারে। যদি কালচার প্লেট থাকে একটু কেয়ারফুল হবে। কেন? মিডিয়া সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হতে পারে, অথবা অর্গানিজম এবং তার ইনফেকশন জিজ্ঞেস করা। ঠিক আছে, যেমন ফর এক্সাম্পল, হোয়াট ইজ দিস মিডিয়া? হোয়াট ইজ দিস ওয়ান? ব্লাডার। বুঝতে পারছো? আঙুল দেখা যাচ্ছে, বেশ ব্যাক অঙ্কিত। দেন আই উইল আস্ক ইউ ডেসক্রাইব দিস মিডিয়া। তোমরা কি বলবে? দিস ইজ দ্য ডিফারেন্সিয়াল মিডিয়া। নেক্সট কোয়েশ্চেন ইজ হাউ, কাদের মধ্যে ডিফারেন্সিয়েট করে? Give an example of lactose fermenter, non-lactose fermenter, Klebsiella, Pseudomonas. From there on, I can ask you about the infections about E. coli or Pseudomonas, or I can ask you about the media also. How does it differentiate between Pseudomonas and E. coli? Obviously, because of an indicator. ঠিক আছে, সিমিলারলি ব্লাড আগার প্রিপারেশনটা একটু পড়ে নেবে। কিছু এক্সামিনার আছে, দে আর ভেরি মাচ ইন্টারেস্টেড ইন আস্কিং হাউ ব্লাড আগার ইজ প্রিপেয়ার্ড। টু দ্য নিউট্রিয়েন্ট মিডিয়া,
ব্লাড ইজ মিক্সড। ফেভারিট কোয়েশ্চেনের মধ্যে হচ্ছে কতটা ব্লাড মিক্স করা হয় আর কখন মিক্স করা হয়, বিকজ দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আগারের টেম্পারেচার যদি খুব হাই থাকে তাহলে কি হবে, ব্লাডটা ডাইজেস্টেড হয়ে যাবে। আর টেম্পারেচার যদি খুব কম হয় তাহলে কি হবে, আগারের সঙ্গে মিক্স হবে, লেয়ার তৈরি হয়ে যাবে। ওই জন্য এটা খুব রাউন্ড অ্যাবাউট 50 to 55 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ওই টেম্পারেচারে ব্লাডটাকে মিক্স করা হয়। ওকে, এর একটা এম্পিরিক্যাল আছে, লোকে বলে যে বটলে যখন ব্লাড মানে আগারটা থাকবে, ইফ ইউ ক্যান tolerate the temperature with the back of your hand, that temperature is sufficient to mix the blood. এটা একটা এম্পিরিক্যাল, অ্যাকচুয়ালি between 50 to 55 degrees centigrade. ঠিক আছে, regarding blood agar, common questions will be why blood agar may be used, types of hemolysis, alpha hemolysis, beta hemolysis, gamma hemolysis, organisms causing beta hemolysis, give the examples, and then what are the diseases caused by this. Okay, fine. This is the nutrient agar. যদি জিজ্ঞেস করে what is the purpose of nutrient agar, and first point is description of any organism. Description of colonies of any organism should always be described on nutrient agar. ব্লাড আগারের ডেসক্রিপশন হচ্ছে বেসড অন হিমোলাইসিস আছে কি না, ম্যাকংকিতে হচ্ছে সুগার ল্যাকটোজ ফার্মেন্টেশন হচ্ছে কি হচ্ছে না, বাট ডেসক্রিপশন অফ কলোনিজ ইজ অন nutrient. So if any organism is producing pigment, that will obviously be detected on nutrient. তাহলে ইউজ অফ নিউট্রিয়েন্ট আগার সবার ফার্স্টে কি বলবে, it is used to describe the colony. Last but not the least, this, what is this? What is the media? Muller-Hinton agar, used for performing antimicrobial susceptibility test. তাহলে এই রকম প্লেট যদি দেওয়া হয়, যদি দেখো যে ডিস্ক লাগানো আছে, এএসটি হয়ে গেছে, পুরো কথাটা বলবে দিস ইজ দ্য Muller-Hinton agar on which AST antimicrobial susceptibility test has been performed. ঠিক আছে, এবার এখান থেকে তোমাকে জিজ্ঞেস করতে পারে এএসটি সম্বন্ধে কিছু কোশ্চেন। হোয়াট ইজ দিস মেথড? দিস মেথড ইজ কল্ড অ্যাজ কার্বিবার অর ডিস্ক ডিফিউশন মেথড। কিভাবে করা হয়, ডিস্ক রাখা হয়, ডিস্কের মধ্যে অ্যান্টিবায়োটিক্স থাকে, প্রথমে প্লেটটার উপর আমরা যে অর্গানিজমটাকে টেস্ট করবো সাবকালচার করা হয়, তার উপর আমরা ডিস্কটাকে রেখে ওভারনাইট রাখার পরে আমরা কি মেজার করি, জোন অফ ইনহিবিশন। যে অর্গানিজম যত বেশি রেজিস্ট্যান্ট হবে তার কোনো জোন পাওয়া যাবে না। ঠিক আছে, দিস ইজ দ্য সিম্পল অবজারভেশন। এইটাকে এবার ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করতে পারে কিরকম ভাবে, প্লেটটা দেখে তাহলে আচ্ছা বলো তো এখানে যে এই জোনটা দেখতে পাচ্ছ এটা থেকে কি বুঝতে পারলে, তো তুমি কি বলবে স্যার এটা তো সেন্সিটিভ মনে হচ্ছে, জোন অফ ইনহিবিশন আছে। তখন আমি নেক্সট পাশের অ্যান্টিবায়োটিক ডিস্কটা দেখো কোনো জোন নেই, তার মানে কি, জিনিসটা কিছুই না উল্টোভাবে কোশ্চেন। ঠিক আছে, সো দিস ইজ হাউ ইয়োর ভাইভা উইল প্রসিড। কোনো যদি এরকম জিনিস ধরানো হয় মাথাটা ঠান্ডা রাখবে, আইডেন্টিফাই করবে, ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড তার সঙ্গে রেলেভেন্ট কি কি কোশ্চেন। ঠিক আছে, তারপরে স্টেজে ভাইভা কত দূর যাবে দ্যাট উইল টোটালি ডিপেন্ড অন হাউ মাচ ইউ হ্যাভ স্টাডিড। বেশ, মিডিয়া স্টেরিলাইজেশন বাই অটোক্লেভ, কিছু মিডিয়া তোমার অন্যভাবে স্টেরিলাইজ করা হয়, যেমন আছে এলজে মিডিয়া, এটা পড়ে নাও। এলজে মিডিয়াতে কি করা হয়, সব স্টেরাইল মেটেরিয়ালসগুলো একসঙ্গে জড়ো করা হয়, তারপরে এটা কি করা হয়, ইনস্পিসেশন। ঠিক আছে, ওই জন্য এলজে মিডিয়াটা আলাদা করে পড়ে। বাকি কমন মিডিয়া সব অটোক্লেভিং করা হয়, আরও অন্যান্য মিডিয়াতে অনেক কিছু হয়, অত তোমাদের লাগবে না, অত মাথায় রাখতে পারবে না। কমন জিনিসগুলো মাথায় রাখো, ব্লান্ডার করবে না, হয়তো নামগুলো ঢাকা থাকবে পরীক্ষার সময়, বাট ঢাকা না। মেইন জিনিস হচ্ছে সেগুলো দেখে রাখো। সিএমবি ভাইরাস কি টাইপের ভাইরাস? হ্যাঁ, আরে অঙ্কোজেনিক তো পড়ে, কি টাইপের ভাইরাস,
ভাইরাসকে কিভাবে ডিফারেন্সিয়েট করা হয়? হাউ ডু উই ক্লাসিফাই দ্য ভাইরাসেস? এক্স্যাক্টলি, তাহলে ফার্স্টে বলো, ইজ ইট এ ডিএনএ ভাইরাস অর এ আরএনএ ভাইরাস? হ্যাঁ, ডবল স্ট্যান্ড সিঙ্গেল স্ট্যান্ড পড়ে, আগে ডিএনএ ভাইরাসটা বলো, ঠিক আছে? নেক্সট রিলেটেড কোশ্চেন হতে পারে, হোয়াট আর দ্য ডিজিজেস কজড বাই সিএমবি? How will you diagnose CMV infections? CMV can also cause congenital infections. The congenital infection কি হয় CMV virus related, ঠিক আছে? এরপরে নেক্সট যে ভাইরাসটা আছে, এটা হচ্ছে একটা এইচআইভি ভাইরাস। তাহলে মডেলটা দেখে পড়ে তারপর যদি বলা হয় হোয়াট ইজ দ্য টাইপ অফ ভাইরাস, কি টাইপ অফ ভাইরাস? হ্যাঁ, না এনি স্পেশাল টাইপ অফ ভাইরাস, এটাকে কি বলা হয়? রেট্রোভাইরাস। রিগার্ডিং এইচআইভি ইউ ক্যান বি আস্কড টু explain what is a retrovirus, ঠিক আছে? How does this infection occurs? What is the disease progression? How will you diagnose, etc, etc, ঠিক আছে? নেক্সট, দিস ইজ দ্য ভাইরাস। এটা হচ্ছে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস। ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসে আই থিঙ্ক ভালো করে পড়ানো হয়েছিল, দুটো টাইপের ইয়ে থাকে, কি থাকে? যার উপর বেস করে ইনফ্লুয়েঞ্জাকে ক্লাসিফাই করা হয়। একটা ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের টাইপ বলো। H1N1 এর নাম শুনেছো তো? এইচটা কি, এনটা কি? হিমাগ্লুটিনিন এন্ড নিউরামিনিডেজ, এইগুলো তো এই জিনিসই তো আছে, এগুলোই তো তোমাকে জিজ্ঞেস করা, এগুলো কি মডেলে যেগুলো বার করা আছে এগুলো কি, তখন তোমাকে বলতে হবে হিমাগ্লুটিনিন নিউরামিনিডেজ। তারপরে জিজ্ঞেস করো এটার ইম্পর্টেন্স কি, বিকজ দিস আর দ্য টু মোস্ট প্রমিনেন্ট অ্যান্টিজেন। এরই তো শিফট চেঞ্জ হয়, সেগুলোকে কি বলে? অ্যান্টিজেন, অ্যান্টিজেন শিফট এন্ড অ্যান্টিজেন ড্রিফট। নেক্সট কোশ্চেন হবে শিফট আর ড্রিফটের মধ্যে পার্থক্য কি, why it is important, ওখান থেকে ইনফ্লুয়েঞ্জা, ডিজিজ প্রোগ্রেশন, ডায়াগনোসিস, এইভাবে কোশ্চেনটা এগোবে, ঠিক আছে? ঘাবড়াবার কিছু নেই, দেখলেই বুঝতে পারবে। ওরকম ভাবার কিছু নেই যে কি দিয়ে দিল চিনতে পারলাম না, এরকম ভাবার কিছু নেই, ঠিক আছে? চলো, so these were all about the various things that you can be asked. Last but not the least, very important part of your practical examination is the hospitals. So you will have 10 questions, 5 marks each. তোমাদের খাতায় লিখতে হবে, ভালো করে কোশ্চেন যদি উত্তর লিখতে পারো। হসপিটাল কিন্তু হাইলি স্কোরিং এরিয়া, যেটা তোমাদের বললাম মিনিমাম 70 বার করতে হবে, সেটা পেতে গেলে হসপি যদি নম্বর তুলতে পারো ম্যাক্সিমাম কাজ। So be very careful about the hospital questions. চলো, let us discuss. কোশ্চেনগুলো তোমরা নিশ্চয়ই আগের সপ্তাহ পেয়েছিলে, তাহলে বলো তোমরা অ্যান্সারগুলো। চলো এবার পেছন থেকে, ওঠো, হ্যাঁ একটু উঠে দাঁড়াও, একটু উঠে দাঁড়াও, জোর গলায় বলো অ্যান্সারগুলো বলো। অ্যান্সার বলো, কোশ্চেন তো পেয়ে গেছো, অ্যান্সার বলো। এই তাড়াতাড়ি করো, অনেক কটা কোশ্চেন আছে। তুমি হসপি আগের ক্লাসে এসেছিলে, কোশ্চেনগুলো নোট করেছিলে, দেখিয়েছিলে কোশ্চেনগুলো না? দেখো আনসার করতে পারবে, পারবা, বেশ বসে যাও। নেক্সট, ও বাবা প্রথমে হাত তুলে, তারপর লাস্টে
জোরে 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 শোনা যাচ্ছে না। তুমি সোয়াব তো নিচ্ছ, আবার কন্টেনারে কি করবে? লুপ? হ্যাঁ, কিসের টিউব? হ্যাঁ, তো সোয়াব উইথ কন্টেনার হয়ে গেল। তো সোয়াবের সঙ্গেই কন্টেনার আছে। তারপর আরে ওকে বলতে দাও। টাং ডিপ্রেসার। আর বেশ, নেক্সট কোশ্চেনটা বলো, কিভাবে নেবে? আরে বাংলাতেই বলো না, কিভাবে নেবে বলো। পড়নি? দেখোনি? এতবার পড়ানো, তাহলে বলো। নেক্সট, একটু জোরে বলো, জোরে বলো, গলার জোরটা বাড়াও। পেশেন্টকে জিজ্ঞেস করবে কোন সা ব্যাকটেরিয়া। কোশ্চেনটা কি, কিভাবে থ্রোট সোয়াব নেবে? নেক্সট, লাউডার লাউডার, আই কান্ট হিয়ার ইউ। ठीक है, आपने पेशेंट को बता दिया, कंसेंट भी ले लिया, आगे। ठीक है, पेशेंट को बोलिएगा आप चेयर में सीधा बैठिए और सर को पीछे करने के लिए। फिर क्या करेंगे टंग डिप्रेसर से? ठीक है, आप तीनों मिलके ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर दो। ट्यूबरकुलोसिस? है? कोविड? बता बस। What is the process? Process is first explain the patient what you are doing, why you are, এই মোবাইল বন্ধ করো। পড়াশোনার নাম নেই, যখনই কিছু সব একদম পুরো ফটোগ্রাফারদের মতো মোবাইল নিয়ে বসে। আর জিজ্ঞেস করলে তখন তুমি হেসেই যাও, হেসেই যাও তুমি। First explain the patient what you are trying to do, take the consent of the patient, then use your own protection. What will be your own protection? Your mask and gloves, that is very important. Then ask the patient to sit on a chair with a back support and tell the patient to tilt the head backwards and open the mouth as wide as possible. Then ask the patient to take the tongue out and say ah. Whenever you are trying to say ah, what will happen? What will happen? Oropharynx টা দেখা যাবে, আর কিছু না। So you can observe the oropharynx. What we need to observe?
we need to observe the tonsillar bed and the oropharynx. What to look for? To look for whether it is inflamed or not, that is reddish coloration or not. And if it is inflamed, to look for whether there are any white patches or white pus filled vesicles or not. That is the observation. Next, you take the swab out from the container. Use a tongue depressor to depress the tongue so that you do not touch the swab at any part of the mouth other than the specific areas. What are the specific areas? Tonsillar bed, then uvula, and last would be the back of the oropharynx. Because if you do it earlier, the patient might gag. If the patient gags, obviously your swab will be contaminated by the oral flora. Take out the swab, put it back in the container, label properly. And in label, what would be the important part? Patient's name, patient's ID, what are the tests to be done, time of the sample collection. And then send the swab to the laboratory as early as possible. এই তো সোজা জিনিস. What will be the two common indication of foot swab? Common upper respiratory tract involved কি? Pharyngitis and diphtheria. ব্যাস এই তো 5টা পয়েন্ট লিখে দিলে 5 নম্বর. If you write tuberculosis, you will not get it. Understood? Have you understood? Make note of it. Chalo, next, last question. Acha, whenever you are asked to list the equipment needed, before writing, just recall the steps of the procedure and what are the things you will need at every step of the procedure. তাহলে কোনো আইটেম মিস যাবে না. ঠিক আছে, বলো তুমি আগে প্রসিডিওরটা বলো, তবে এনলিস্ট করো. জোরে জোরে জোরে. তাহলে you need gloves, then tourniquet, that's the second requirement. Next, you need sterile needles and syringes. Next, কি করতে হবে সেটাকে? স্কিন প্রিপারেশন. বলো স্কিন প্রিপারেশন. তাহলে স্কিন প্রিপারেশনের জন্য আমার কি লাগবে? অ্যালকোহল, along with that either iodine or chlorhexidine. Next, তাহলে তোমার সবার আগে বলা উচিত তাহলে আমার ব্লাড কালচার বটল লাগবে. ব্লাডটা টেনে তোমাকে সঙ্গে সঙ্গে দিতে হবে. ব্লাড কালচার বটল, লেভেলস, কটনস. কটন কেন? বটলের মাথাটাকে অ্যালকোহল দিয়ে ক্লিন করার জন্য. তারপর হ্যাঁ লেবেল করলে, দেন তারপরে ওই নিডিলটা দিয়ে ব্লাড কালচার বটলে ব্লাডটা ইনজেক্ট করতে হবে, দেন সেন্ড ইট টু দ্য ল্যাব. এই তো, তাহলে এই পুরো জিনিসটাকে রিকল করলে ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট আর দ্য থিংস দ্যাট ইউ নিড. দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন, হোয়াট আর দ্য ইকুইপমেন্টস ইউ নিড. ঠিক আছে, steps of the procedure bola. What would be the answer to the last question? 10 ml. কেননা এখানে কিছু স্পেসিফাই করা হয়নি, বাচ্চা না অ্যাডাল্ট, তো উইল টেক ইট ফর গ্রান্টেড দ্যাট উই আর আস্কিং অ্যাবাউট অ্যাডাল্টস. ঠিক আছে, তো দ্য আনসার উড বি 10 cc. আর যেটা তুমি বলতে গিয়ে বললে না, whenever you are labeling the blood culture bottle, other than the patient particular, some very important things that you should mention, like from which arm, that is very important. Simultaneous ki na,
আচ্ছা, that you have to write, and date and time of collection. ঠিক আছে, চলো নেক্সট। এই তো তুমি আর কে? What type of container that is? That is a sterile container. সেটা লিখতে হবে। তারপর কার জন্য? কোশ্চেনটা পড়ে দেখো। Write down the correct method for instructing. হ্যাঁ, ভাবো তোমার সামনে পেশেন্ট আছে, সে তো নিজে মিড স্ট্রিম ইউরিন কালেক্ট করবে, তুমি তাকে তাহলে কি জিনিস দেবে এবং কিভাবে স্যাম্পলটা কালেক্ট করবে বোঝাবে, সেটাই তো কোশ্চেন। বলছো না, জিজ্ঞেস করছো। আচ্ছা, প্রসিডিওরটা বলো, প্রসেসটা বলো। খালি পেটে? খালি পেটে কি আছে? ফাস্টিং এর সঙ্গে ইউরিন স্যাম্পলের কি সম্পর্ক? ফাস্টিং এর সঙ্গে কি সম্পর্ক? বেটার হয় কেন? এই যে খাল কেটে কুমির আনছো। নেক্সট, what are the instructions you will give to the patient how to collect? No, do not use any antibiotic or soap containing wipes on anything. Only thing that is to be used is normal water. Only normal water has to be used for cleaning of the external genitalia. Next, তার আগে কিছু বলতে হবে। in case the patient is a male, ask the patient to retract the penis, and in case of females, you should separate the labia with the hands, but do not touch the urethra. Urethra should not be touched with hands at any point of time. Okay, then তার আগে একটা কথা বলতে হবে, do not open the container previously. Container should be opened in the bathroom itself prior to urination. আগে থেকে খুলে রেখে দিলে contaminated হয়ে যাবে। Then ask the patient to start urinating. Do not withhold or stop urination. Just collect the midstream. মানে পেচ্ছাপ করা বন্ধ করে আবার কন্টেনার নিয়ে তাতে করা, that is not to be done. Flow should be continuous. ঠিক আছে, লাস্ট কোশ্চেন, হোয়াট ইজ, এক মিনিট, বুঝতে পেরেছো কি বললাম? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, যদি না জানো বসে যাও, ভুলভাল বকো। যে পয়েন্টগুলো ইম্পর্টেন্ট সেগুলো বোল্ড করা আছে দেখো। হোয়াট ইউ নিড ইজ এ স্টেরাইল স্ক্রু ক্যাপ। স্ক্রু ক্যাপ কেন? এমনি ক্যাপ করলে উল্টে গেলে পড়ে যেতে পারে, কন্টামিনেটেড হয়ে যাবে। স্ক্রু ক্যাপ কান্ট্রা, ঠিক আছে। ইউ ডোন্ট নিড টু গিভ দ্য পেশেন্ট গ্লাভস। হ্যান্ড হাইজিনের কোনো রোল নেই, ঠিক আছে। অনলি ক্লিন দ্য হ্যান্ডস। এই কথাটা বারবার পেশেন্টকে বলতে হবে, সোপ যেন ব্যবহার না করে, বিকজ সোপ উইল হ্যাভ অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল অ্যাক্টিভিটি। নেক্সট, ক্লিন জেনিটালস হলো, দেন ক্যাচ দ্য মিড স্ট্রিম,
The caste concept of significant bacteria is not more than 2 species of the uropathogenic bacteria producing 10 to the power 5 colony forming units. যেটা হচ্ছে তোমার significant bacteria concept. That means if a particular bacteria is causing inflammation and is reproducing within the bladder, their number should be sufficiently high. To what extent? To the number of bacteria that are normally present in the urethra. That means if a uropathogenic bacteria has number sufficiently high, more than urethral commensals, that means this is not a mere coincidence, but rather this indicates infection. This is the custom. The number 10 to the power 5 CFU per ml is relevant only for ambulatory females without any sort of disease, immune compromise or anatomical obstruction. That is only for ambulatory females, not for males, not for elderly, not for children. Okay? This is caste concept. Chalo. Next. apa কিছুটা হবে properly কি হবে give the patient a sterile container and first ask the patient to collect the sample in a well ventilated area. Why? Respiratory infection. If the patient collects the sample in a closed area, other people will get infected. So ask the patient to go to a open ventilated area with the container. And what about the mouth hygiene? With no brushing, no mouthwash, only plain water. The patient can give wash the mouth, gargle with normal water, then take deep breaths, cough out. Do not collect the saliva, but rather the secretion that comes out. Okay? As simple as that. Last question. What is the minimum number of samples that are required? 4 to 5. এটা কি লেখা as per NTP মানে কি ন্যাশনাল টিউবারকুলোসিস এলিমিনেশন প্রোগ্রাম পড়েছো না পড়োনি পড়ো লাস্ট লাইনটা পড়ো Why early morning sample? বলো জোরে বলো এই দেখো লজ্জায় লুকিয়ে গেল Why early morning sample and why spot sample? These are two logical questions. কেন spot sample আর কেন early morning sample? See, spot sample টা এই জন্য বলা হয় তার কারণ হচ্ছে patient may not come back. But if you ask the patient to give a spot sample and then ask him to give a repeat sample, most of the time he or she will comply. প্রথমে না দেবে তুমি কালকে আসবে পরশু আসবে অনেক পেশেন্ট আমার যাওয়ার দরকার নেই because tuberculosis has social stigma. Importance of early morning sample is when the patient sleeps at night, all respiratory secretion get collected and those collections come out in the early morning. So that sputum is a representative of whole lungs. That is the best sample. So if you ask me, ideally at least 3 early morning samples.
But early morning samples are very difficult to collect from the patient, especially outpatients. ইনপেশেন্টকে তুমি বলতে পারো, আউটপেশেন্টকে বলা খুব ডিফিকাল্ট। ওই জন্য কি বলা হয়, যেদিন কন্ট্যাক্টে এলো গিভ আ স্পট স্যাম্পল অ্যান্ড কালেক্ট, আর একটা কন্টেনার দিয়ে দেওয়া হবে, আর্লি মর্নিং স্যাম্পলটা কালেক্ট করে পরের দিন আসবে। ঠিক আছে, দিস ইজ অ্যাজ পার দ্য ন্যাশনাল টিউবারকুলোসিস এলিমিনেশন প্রোগ্রাম। So these are the questions about sample collection. কি কি হলো, throat swab, blood culture, midstream urine and sputum, প্রত্যেকটারই প্যাটার্ন সেম, কি লাগবে কিভাবে করতে হবে, আর তার সঙ্গে একটা লেজুরের কোশ্চেন। মিডস্ট্রিম ইউরিন কেন হবে, মানে আমি তোমার কোশ্চেনটা বুঝলাম, তুমি কি কেন মিডস্ট্রিম ইউরিনটা কোশ্চেনে দেওয়া হচ্ছে? তো আউট পেশেন্ট বা অ্যাম্বুলেটরি পেশেন্টের ইউরিন তুমি কিভাবে কালেক্ট করবে? কখন না? ফর ডায়াগনোসিস অফ ইউরেথ্রাইটিস, ফর ডায়াগনোসিস অফ ইউরেথ্রাইটিস। আরে নর্মাল অ্যানাটমিটা ভাবো না, যখন ইউরিনেট করবে ইনিশিয়াল ইউরিনটা কি ইউরেথ্রা দিয়ে যাবে, তাই তো? তাহলে আর্লি পার্ট অফ দ্য ইউরিনে কি থাকবে? ইউটিআই বলতে আমরা কি মিন করছি? সিস্টাইটিস। সিস্টাইটিস মানে ব্লাডার। তাহলে ব্লাডারে রিফ্লেক্ট করতে গেলে আর্লি পার্ট অফ দ্য ইউরিন নিলে কি হবে? ইউরেথ্রাল ব্যাকটেরিয়া আসবে। তুমি আমরা কি সেটা চাই? সেটা চাই না। ওই জন্য ফার্স্ট পার্ট অফ দ্য ইউরিন ইজ ডিসকার্ড। তারপরে যে মিড স্ট্রিম ইউরিনটা আছে সেইটাকে আমরা কালেক্ট করি ফর সিস্টাইটিস। এবার তোমার কোশ্চেন হচ্ছে লাস্ট পার্ট অফ ইউরিন তাহলে কালেক্ট কেন করি না? লাস্ট পার্ট অফ ইউরিনে কি হয়? ফ্লোটা কমে যায়। ফ্লোটা কমে গেলে ইউরেথ্রাল আর পেরিজেনাইটাল রিজিয়নে ইউরিনটা কন্ট্যাক্টে চলে আসে, কন্টামিনেশন হাই হয়, সেই জন্য মিডস্ট্রিম ইউরিন হয়। তবে যেটা আমি তোমাকে আগের দিন লেকচার ক্লাসে বললাম, যেমন হচ্ছে 4 গ্লাস টেস্টে মেলসের ক্ষেত্রে যদি তোমার ভাবো ইউরেথ্রাইটিস, সিস্টাইটিস, প্রস্টাটাইটিসের ডায়াগনোসিস করতে হয়, তখন আমাকে প্রত্যেকটা ফেজে আলাদা করে নিতে হবে। দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট, ডোন্ট গেট কনফিউজড উইথ সিস্টাইটিস। ঠিক আছে, আর এই সিগনিফিকেন্ট ব্যাকটেরিয়া কনসেপ্ট দ্যাট ইজ ফর সিস্টাইটিস অ্যান্ড ইন কেস অফ অ্যাম্বুলেটরি ফিমেলস অফ রিপ্রোডাক্টিভ এজ গ্রুপ অ্যান্ড নন প্রেগনেন্ট। এতগুলো ক্লজ আছে। অ্যাম্বুলেটরি মানে নট বেড রিডেন, reproductive age group মানে age 15 to 45 and non-pregnant, তার ক্ষেত্রে 10 to the power 5. So these are the 4 questions related to sample collection. As far as biomedical waste, I think তোমাদের অনেকটাই অভ্যাস হয়ে গেছে, এটা ডিসকাস করার আমার মনে হয় দরকার হবে না। 5টা আইটেম দেওয়া থাকবে খুব কমনলি, যেগুলো থাকে মাস্ক থাকে, গ্লাভস থাকবে, নিডল থাকবে, সিরিঞ্জ থাকবে, বা একটা ইউজ কালচার প্লেট থাকবে। ঠিক আছে, অ্যান্ড প্লিজ রিকোয়েস্ট করছি কিছু ব্লান্ডার করুন, যেমন বায়োমেডিক্যাল ওয়েস্ট বিনস আর নট ডাস্ট বিনস। রেড কালার্ড বিন বাস, yellow colored bin enough. Do not write red colored dustbin. These are not used to collect dust. First point. Second point, white container এর জন্য লিখবে puncture proof container. ঠিক আছে, white bin লিখবে না, it is not a bin, it's a puncture proof container. মনে থাকবে? রিগার্ডিং ইনফেকশন কন্ট্রোল অবভিয়াসলি তোমাদের ইউজি লেভেলে খুব বেশি জিজ্ঞেস করা হবে না, এগুলো আশা করি তোমরা পারবে। হ্যান্ড ওয়াশ স্টেপস, দিস আর দ্য স্টেপস। WHO ছবি, এটা আমার কিছু বলার নেই, সব স্ট্যান্ডার্ড। হ্যান্ড রাব সেম জিনিস। মোমেন্টস অফ হ্যান্ড হাইজিন, 5টা মোমেন্ট। একটা অস্পি বায়োমেডিক্যাল থেকে থাকবে, একটা তোমার ইনফেকশন মানে হ্যান্ড হাইজিন থেকে একটা থাকবেই, একটা থাকবে তোমার স্যাম্পল কালেকশন থেকে,
মানে এইগুলো তো একটা একটা করে থাকবেই থাকবে, সুতরাং এইগুলো প্রিপেয়ার করে গেলে আই থিঙ্ক দ্যাট উড বি হাইলি স্কোরিং এরিয়া। নেক্সট রিগার্ডিং আইডেন্টিফিকেশন, কিছু ডিজিজ প্রসেস বা ইনফেকশনের আইডেন্টিফিকেশনে থাকবে, এগুলো আশা করি তোমরা সলভ করেছো। বেশ, হয়ে গেছে। আর জিজ্ঞেস করলে বলবে না, তুমি তো বলবেই না, শেষে বলবে, এইটা বলবে না, তাহলে পরীক্ষায় এটা এলে কি করবে? নেক্সট, answer the question. কোশ্চেনটা পড়ো। বলো কি মনে হচ্ছে, দেখে কি মনে হচ্ছে? হ্যাঁ, সিফিলিস, বোঝা যাও, একবারে ভুল বোঝা যাবে। নেক্সট কোশ্চেনটা কি? 20-year-old male presented with urethral discharge, কি বলতে বলছি? কোশ্চেনটা কি লেখা রয়েছে ওখানে? যে তোমার প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস দেওয়া রয়েছে, urethral discharge. What are the diseases in which urethral discharge is seen? কালকেই তো মনে হয় পড়ালাম। হ্যাঁ বলো 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 বলো, উৎসাহী মনে হচ্ছে, বলো বলো। ওকে, অর্গানিজমের নাম বলছো, ঠিক আছে, বেশ। বললে নিজেরিয়া গোনোরি, দ্যাট মিনস ইউ আর সাসপেক্টিং দিস ইজ গোনোরি। গিভ 2 points in favor of your identification, মানে কেন বললে নিজেরিয়া গোনোরি? গ্রাম নেগেটিভ কি বলো? আর any other test you would like to perform? Come on. Next, drug. Syndromic management কি দেওয়া হয়? এই তাকাও, হিসে হিসে গড়াগড়ি খেয়ে যাচ্ছে। গ্রাম নেগেটিভ ডিপ্লোকক্কাই, মানে কক্কাই ইন পেয়ার। মোর ইম্পর্টেন্টলি দে আর কিসের মধ্যে আছে? এটা কি, এটা পার্সেল তো নিউক্লিয়াস সেলের মধ্যে, সেটাকে কি বলে? ইন্ট্রাসেলুলার। ইন্ট্রাসেলুলার গ্রাম নেগেটিভ ডিপ্লোকক্কাই, that is the identification. You can go for culture or molecular test, that is nucleic acid amplification test. Drug of choice is next. জোরে জোরে জোরে। Plasmodium, Falciparum. Give 2 points in favor. জোরে জোরে। Banana shape gametocyte. Okay. Any other test you would like to perform? পারবে না? PCR. You can do it. Okay, sit down. কোশ্চেনটা ভালো করে পড়ো। Read the question very carefully.
peripheral blood smear of a patient with fever, chill, rigor and altered consciousness. Altered consciousness means cerebral involvement. One type of malaria cerebral involvement. তাহলে এটা falciparum. 2 points in identification would be banana shaped gametocyte যেটা তুমি বলেছো ঠিক, আর একটা হবে multiple ring form in a single RBC. এইটার পাশে দেখো একটা RBC এর মধ্যে দুটো রিং দেখতে পেয়েছো? Multiple ring form is seen in case of falciparum, not in vivas. So these are two identification points. What other test we can do? Quantitative Buffy-Coat or MPDA, malarial parasite dual antigen test. আর যেটা তুমি বললে molecular test. ঠিক আছে, এই তো 4টে পয়েন্ট লিখে দিই, ফুল মার্কস। নেক্সট, কি কি দেখতে পাচ্ছ বলো? এটা দেখো বড় গ্যামেটোসাইট, ঠিক আছে, রিং ফর্ম, প্রোপোজয়েড ফর্ম, এইরকম মেনি টাইপস অফ ফর্ম ভাইভ্যাক্সে থাকে। ফ্যালসিপারামে রিং আর গ্যামেটোসাইট থাকে, বাকি ফর্মগুলো পাওয়া যায় না। এখানে এতগুলো ফর্ম পাওয়া যাচ্ছে। এনি আদার টেস্ট সেম? ওকে, নেক্সট। জোরে বলো, জোরে। Write the name of the parasite and the form of the parasite shown. হ্যাঁ, তারপর বলো what is this form? এটাকে কি বলে? এটাকে কি বলে? আর কোন টার্মিনোলজি আছে? The microfilarial form. Next, name 4 clinical symptoms caused by this parasite. তার মানে কি ফাইলেরিয়াসিস সিম্পটম জিজ্ঞেস করা হচ্ছে? কি কি সিম্পটম হবে? এলিফ্যান্টিস, আর এনিথিং এলস? এলিফ্যান্টিয়াসিস এর আগে কি হয়? ওটা তো লাস্ট স্টেজ, তার আগে কি হয়? কি বলে ওটাকে? লিম্ফিডিমা। নেম দ্য ভেক্টর। ফাইলেরিয়ার ভেক্টর কে? অ্যানোফিসে করে ম্যানসোনেলা স্পিসিসের পরে একটা, কিন্তু ইন্ডিয়াতে ওটা হয় না, যেটা কমন সেটাই বলো। আচ্ছা, লাস্ট হুইচ ড্রাগ ইজ ইউজ ফর প্রভোকেটিভ টেস্ট? পুরোটা কি? ফার্স্টে তোমাকে বলতে হবে উইচেরিয়া ব্যাংক্রফটি, ঠিক বলেছো। লার্ভাল ফর্মটাকে স্পেসিফিক্যালি লিখতে হবে মাইক্রোফাইলিং। ফিভার সবার আগে দেখো, এনি ইনফ্লামেশনে সবার আগে কি হবে? ফিভার, লিম্ফ্যাঞ্জাইটিস, এলিফ্যান্টিয়াসিস, হাইড্রোসিল, কাইলিউরিয়া, লিম্ফিডিমা, যে কোনো 4টে সিমটম বলে দাও। কিউলেক্স অ্যান্ড লাস্টে হচ্ছে এই শর্ট ফর্ম ইউজ করবো সেটা। নেক্সট, okay, what test can be further done? Very good. কি জন্য? ওটা করলে আমরা কি বুঝতে পারবো? To differentiate between albicans and non-albicans. ঠিক আছে, name the most common type of fungal. Albicans. Which drug can be given? Antifungal drug নাম বলো কমনলি। হ্যাঁ, অ্যাম্পোটাইসিস উইথ এনিথিং এলস, ওটা তো একদম এক্সট্রিমে চলে যাবে। কমনলি
আরে বাবা, সিন্ড্রোমিক ম্যানেজমেন্টে ভালভোভাজাইনাইটিস বাই ক্যান্ডিডা কি দেওয়া থাকে? সেক্সলিনের আদরের সঙ্গে কি ফ্লুকোনাজল। এইভাবে মনে রাখলেই তো হলো। অত কিছু বসো, অত কিছু মনে না রাখতে বলে ফ্লুকোনাজলটা মনে রাখো। তাহলে কি হলো? বাডিং ইস্ট সেল। ক্যান্ডিডা না বলে তুমি এটা বলবে ইস্ট। ঠিক আছে? কালচার অ্যান্ড জার্ম টিউব। Culture for identification, germ tube for differentiating between Candida albicans and non-albicans. Most commonly albicans, antifungal drug commonly যে কোনো ড্রাগের নাম বলতে পারো, কমনলি যেটা আছে যেটা মনে রাখতে হবে সেটা রাখো, ফ্লুকোনাজল। নেক্সট, what is this condition called is Aspergillosis. Fine. Anything else? What test can be done further? Okay. ঠিক আছে। What agent can be used to treat? Azoles. Very good. বসো। এটা একটু ডিফিকাল্ট রাখা হয়েছে, এই কোশ্চেনটা তোমাদের দেওয়ার প্রবাবিলিটি খুব কম। What is this? This is called as invasive pulmonary aspergillosis. মানে লাংয়ে অ্যাসপারজিলোসিস ইনফেকশন। যে ছবিটা দেওয়া রয়েছে সেটা হচ্ছে একটা বায়োপসির ছবি, যেখানে যেটা দেখতে পাচ্ছ ওয়াই শেপেড হাইফাল স্ট্রাকচার উইথ রেড ব্লাড সেলস, মানে অ্যাঞ্জিও ইনভেশন হচ্ছে। ঠিক আছে? এটাকে বলা হয় ইনভেসিভ পালমোনারি অ্যাসপারজিলোসিস। আসতে কি হলো? What we can go for? We can go for culture or galactomannan assay. Galactomannan is a antigen that is found on the fungus. If there is invasive infection of the body, the galactomannan titer rises. ঠিক আছে? And we can give azoles and amphotericin. ঠিক আছে? Okay. Next. ফার্স্টে লিজনটা ভালো করে দেখো, তারপরে কোশ্চেনের অ্যান্সার গুলো বলো। ওকে, নেক্সট। নেক্সট অফ সেটা বলো। স্কিন থেকে কি নেবে? লিজেন্ড থেকে কি নেবে? স্কিন স্ক্র্যাপিং নিতে হবে, তারপর তো কেউইচ। আচ্ছা, which layer of the skin gets affected? স্কিনে কটা লেয়ার থাকে? হ্যাঁ, আরে স্কিনের কি কি লেয়ার থাকে? তাহলে কোনটাকে এফেক্ট করে? বেশ, ঠিক আছে, বসো। হোয়াট ইজ দিস? সেটা কমন টার্মিনোলজি। মেডিকেলি কি বলবো এটা? কেন? ডার্মাটোফাইটোসিস caused by 3 species: Microsporum, Trichophyton and Epidermophyton. All those 3 will survive on dead cells. What are the dead cells of the human body? Externally, hair, nails and skin. Superficial keratin layer, the superficial layers of the skin, those are the dead cells. So they survive on these dead cells. What would be the sample? Take the skin scraping from the lesions, preferably from the outer margin or the active site of inflammation, because there is what is called as central clearing. মানে এইখান থেকে যদি নিই মোস্ট প্রবলি ফাঙ্গাস পাবো, যেখানটা ইনফ্লামেশন হয়েছে সেখান থেকে পাবো। হয়ে গেছে? এবার কিছু সেরোলজিক্যাল কোশ্চেন ডায়াগনোসিস থাকতে পারে, এটা আই থিঙ্ক অনেক পুরোনো কোশ্চেন। তাহলে বলো নেক্সট কে আছে? জোরে জোরে।
acute enteric fever. Acha, what are the causative agent of the disease? Salmonella typhi. Okay. What test will perform? Pain fever for 7 days. স্টুলে চলে যাবে? How will you diagnose carrier state? Name a vaccine. তাহলে কি হবে? প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস এন্টেরিক ফিভার, স্যালমোনেলা টাইফি, তারপরে কি 7 ডেজের মধ্যে আবার সেরোলজিক্যাল টেস্ট, তারপর ক্যারিয়ার ডিটেকশন বাই অ্যান্টিবডিজ এগেন্স্ট ভিআই অ্যান্টিজেন, লাস্ট হচ্ছে টাইফোরল এক্সাম্পল। নেক্সট, okay, what is the causative agent? এটা তো বললে প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস ডেঙ্গি ফিভার। হোয়াট ইজ দ্য পজিটিভ এজেন্ট? ডেঙ্গি ফিভারে পজিটিভ এজেন্ট কি? কোন ভাইরাসটা ডেঙ্গি করে? ডেঙ্গি ভাইরাস। ভেক্টর কি? নেক্সট, ইন্টারপ্রেট দ্য সেরোলজিক্যাল রিপোর্ট। কেন পারবে না? মনে নেই? মনে করতে তো কিছু বলা হয়নি, তোমাকে ইন্টারপ্রেট করতে বলা হয়। দিস ইজ নট আ টেস্ট অফ মেমোরি। NS1 is the antigen that is positive, IgM is negative, but IgG positive. কি? আরে ওকে বলতে দাও। যদি IgG নেগেটিভ হতো তখন কি হতো? আর্লি ইনফেকশনে অ্যান্টিজেন পজিটিভ হয়, after 7 days অ্যান্টিবডি অফ IgM will be positive. শুধু এইটা যদি থাকতো তখন আমি কি বলতাম? প্রাইমারি ডেঙ্গি ইনফেকশন। যদি এটা নেগেটিভ থাকতো, whether antigen or IgM is positive, it would have been primary dengue infection. Now IgG is positive, that means this is a secondary dengue infection. So fever with rash, provisional diagnosis, we can go with fever with rash or dengue fever caused by dengue virus, serotype. Sure. Next, okay. So what are the causative agents? Same. Based on the duration of illness, what test will you perform? Now look over here. Complaint of high grade fever, severe joint pain, retroorbital headache, and then she developed petechial rash. In the earlier question, there was no petechial rash. Over here, it is petechial rash. It is, you can write the provisional clinical diagnosis as fever with rash. ऐसा हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाओ ये डेंगू है कि चिकनगुनिया है। अगर ऐसा है, राइट फीवर विथ रैश, इट कैन बी ड्यू टू डेंगू और चिकनगुनिया। अगर आपको दोनों लग रहा है, दोनों लिख सकते हो, स्टिल राइट, बट दिस केस इज बाय डेंगू विथ फीवर एंड टेस्ट में ये लिखना पड़ेगा आपको, एंटीबॉडी टेस्टिंग में पूरा लिखना पड़ेगा। एंटीजन करना है, एंटीबॉडी करना है, एंटीबॉडी में भी IgM IgG दोनों करना है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट, UTI. Next,
It's a 70-year-old male. So elderly male predisposition. Anything more? বয়স হলে একটা অর্গান বেড়ে যায়, বড় হয়ে যায়। Exactly, benign hypertrophy of prostate. Okay, next, name the method of sample collection. এই তো এখনই ডিসকাস করা হয়েছে। Okay, why this region specific urine culture? To detect significant bacteria. একই কোশ্চেন বলি। Next, describe the Ramstein finding. Clusters. তাহলে প্রবাবল অর্গানিজম কি হবে? স্পিসিস। আরে স্পিসিস করো না। তারপর নেক্সট, হোয়াট আর দ্য কলোনি ক্যারেক্টারিস্টিক? ব্লাড আকারে কি হয়? স্ট্যাফে অ্যান্ড কালার কি দেয়? ইয়েলোইশ কালার। ঠিক আছে। virulence factor of this organism? কিছু এনজাইমের নাম বল। virulence factor মানে কি? some factor which enables coagulase, DNase, তারপরে যে তোমার টক্সিন, স্টাফাইলোকক্কাল টক্সিন, all those are virulence factors. Name one toxin mediated condition. Staphylococcal toxic suction. Huh? Okay, next. And streptococcus. Next. And এই মেথডটাকে কি বলে? ক্যাস্টেনেডাস মেথড। ক্যাস্টেনেডা এরকম একটা বড় কালচার পোর্টালে বাইফিজিক মিডিয়া দিয়ে প্রলং ইনকিউবেশন করা যায়, সেটা হলো ক্যাস্টেনেডা। বাইফিজিক বললেও দ্যাট ইজ ফাইন। নেক্সট, হ্যাঁ, Brenner infusion broth, that is the broth, and media is DHA with agar or nutrient agar. ঠিক আছে। What are the serological tests that can? Huh? What serological test? Is it a serological test? Most commonly কিসে করে? Streptococcus। ঠিক আছে। নেক্সট, একটু জোরে, তুমি একবার সামনে দাঁড়িয়ে আমি তোমার কথা শুনতে, একটু জোরে। হ্যাঁ ঠিক আছে। সিউডোমোনাস। আর কিছু বলবে সিউডোমোনাসের পরে? প্লেটটা দেখো কি রং? গ্রিনিশ। তাহলে গ্রিনিশ পিগমেন্ট কে করে? সিউডোমোনাসের কোন স্পিসিসটা? এটা বলো। নেম দ্য ভেরিয়াস পিগমেন্ট। পিগমেন্টের নাম বলতে পারবে? পায়ো ভিরিডি না ভার্ডিন। পায়ো মানে পাস, ভার্ডে মানে হচ্ছে গ্রিন। গ্রিন কালার পাস করে সুডোমোনাস, সো গ্রিন কালার ইজ পায়োভার্ডিন। ওকে, নেক্সট, ওয়ান বায়োকেমিক্যাল টেস্ট। একটা টেস্ট যেটা সুডোমোনাসে পজিটিভ হয়, অন্যদের হয় না। হোয়াট আদার ইনফেকশনস? আর কি কি ইনফেকশন করতে পারে? সিউডোমোনাসের কমনলি ইনফেকশন আর কি কি হয়? হ্যাঁ বলতে পারো, ভেন্টিলেটর নিউমোনিয়া, ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন।
সার্জিক্যাল সাইট ইনফেকশন, ইউটিআই, ঠিক আছে? যেটা হাইলাইট করার চেষ্টা করছি এমন নয় যে তোমরা জানো না, কিন্তু যেটা জিজ্ঞেস করা হচ্ছে সেটা বাদ দিয়ে অন্য আনসার। ওকে, নেক্সট। ওকে, নেক্সট। স্প্লিট, ঠিক আছে? নেক্সট, মাইক্রোস্কোপিক ফাইন্ডিং কি কি দেখতে পাচ্ছ? না না, কি দেখতে পাচ্ছ? অ্যাসিড ফাস্ট ব্যাসিলাই, আর এনিথিং এলস? বিডেড অ্যাপিয়ারেন্স বলো না, ওটা টিউবারকুলোসিসের জন্য। পাতি বলো অ্যাসিড ফাস্ট ব্যাসিলাই ইন ক্লামস অর ইন গ্লোবাই। এই গোল গোল ক্লামস দেখতে পাচ্ছ, ঠিক আছে? অ্যাসিড ফাস্ট ব্যাসিলাই ইন ক্লামস অ্যান্ড অন জেডেন স্টেন, এটা হলো মাইক্রোস্কোপি। তারপরটা বলতে পারবে? আর্মাডেল। চলো, মাইস বললে কিন্তু ফুটপ্যাড বলো, ঠিক আছে? ওদিকে জ্ঞান দিচ্ছিল তো, এদিকে জ্ঞান দাও, বলো। তারপর তুমি কি পরীক্ষার সময় একটা করে লিখবে সবাইকে? হ্যাঁ, কেন? কবে পড়বে পরীক্ষার পরে? বলো বলো, নেক্সট কোশ্চেন কি? নেক্সট কোশ্চেন আনসার কি? তারপরে তাড়াতাড়ি বলো। তারপরটা না পড়েই জানি না কি সেকেন্ড এন্ড থার্ড উইকে কি করতে হয়? সেরোলজিক্যাল টেস্ট কি? একটা সেরোলজিক্যাল টেস্টের নাম বলো, এতবার করে পড়ানো হচ্ছে। হ্যাঁ, উইডাল টেস্ট। ওফ, কনফিউশন হয়েছে, ওটো বলো এবার। ফার্স্ট কোশ্চেন কি হবে? নিচের ছবিটা দেখো। কি দেখতে পাচ্ছ সেটা বলো, প্রথমে মাথা নেড়ে দিচ্ছে। সামনে, আরে কি দেখতে পাচ্ছ সেটা বলো, বাংলায় বলো। কি আছে ওই সাইডের মধ্যে, কি দেখতে পাচ্ছ? জানো না? কি রঙের ব্যাসিলাইন? লাল, হলুদ, নীল, সাদা, কালো, রেড কালার। কি মনে হচ্ছে এটা? এটাকে কি বলবে? যাক, কি স্টেনে অ্যাসিড ফাস্ট ব্যাসিলাই পাওয়া যায় বলে তো দিলই। নেম ওয়ান এগ বেস সলিড মিডিয়া। একটা মিডিয়া দেখালাম যে একটু আগে, কি মিডিয়া ছিল? পুরো নাম কি?
কি স্যাম্পল নিতে হয়? কেন? তোমার ডায়াগনোসিস কি? বসে যাও, খুব অবস্থা খারাপ। মানে এটা কি হচ্ছে? পালমোনারি টিউবারকুলোসিস, স্পুটামের মাইক্রোস্কোপিতে অ্যাসিড ফাস্ট ব্যাসিলাই অন জেডেন স্টেনিং। কালচার করতে গেলে কি লাগবে? লোয়েনস্টাইন জেনসেন মিডিয়া। তারপর নেক্সট হচ্ছে স্যাম্পল তো হলো। হোয়াট ইজ স্যাম্পল স্পুটাম? মিনিমাম দুটো। হোয়াট ইজ মাল্টি ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট টিউবারকুলোসিস? কোন ফার্স্ট লাইন? রিফ্যাম্পিসিন এন্ড আয়োডিন। ওটা তারপর নেম দ্য ভাইরাস। হেপাটাইটিস বি। তারপরে তারপর হোয়াট আর দ্য মার্কারস অফ ইনফেক্টিভিটি? মার্কার কি কি হবে? মার্কারস অফ ইনফেক্টিভিটি কথা মানে কি? পেশেন্টটা ইনফেক্টিভ কিনা। পারবে? নেক্সট কোয়েশ্চেন, অ্যান্টিবডি টু সারফেস অ্যান্টিবডি। ঠিক আছে, সবই বলেছ। মার্কারস অফ ইনফেক্টিভিটি হবে প্রেজেন্স অফ এনভেলপ অ্যান্টিজেন, ই অ্যান্টিজেন অর কোর অ্যান্টিজেন। এই দুটো থাকার মানে হচ্ছে ভাইরাসটা রেপ্লিকেট করছে। আবার উল্টো ভাবে অ্যাপিয়ারেন্স অফ অ্যান্টিবডি এগেইনস্ট দিস, তার মানে কি রেপ্লিকেশন বন্ধ হয়ে গেলে ইনফেক্টিভিটি পিরিয়ডটা ওভার। বোঝা গেছে? নেক্সট, অ্যালকালাইন পেপটন ওয়াটার হলো। তারপর নেক্সট, আটকে গেল। নেক্সট, র্যাপিড ডায়াগনস্টিক। কি দেখবে তাদের? শুনেই তো দেখবে, ডায়াগনোস কি দেখবে? নেক্সট কোয়েশ্চেন, হোয়াট ইজ দ্য মেন মানে থেরাপির মেন ক্রাক্সটা কি? রিহাইড্রেশন, মেবি ইন্ট্রাভাস্কুলার। পেশেন্ট খারাপ থাকলে ইন্ট্রাভাস্কুলার দিতে হবে, বাট মেন ইজ রিহাইড্রেশন। লাস্ট ইজ ট্রান্সপোর্ট মিডিয়া। মাঝের কোশ্চেনটা যেটা পারলে না সেটা দেখো, কলেরা অ্যান্টিজেন টেস্ট অর ইউ ক্যান রাইট ডিরেক্ট মাইক্রোস্কোপি ফর মোটিলিটি। কি মোটিলিটি হয়? ডার্টিং মোটিলিটি। হ্যাঁ, পেনলেস ইন্ডিউটেড সুপারফিশিয়াল জেনিটাল আলসার, ইঙ্গুলার লিম্ফ নোড সোলেন এন্ড ডিসক্রিট। তার মানে এটা কি আছে? জেনিটাল আলসার ডিজিজ। তাহলে আলসার প্লাস ইঙ্গুলার লিম্ফ নোড, কমনলি তুমি বলছো নেম দ্য কজেটিভ এজেন্ট ট্রিপোনিমা প্যালিডাম। হোয়াট ইজ দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক মোটিলিটি সিন ইন দিস অর্গানিজম? corkscrew motility. Bas. Next, what are the two types of serological diagnostic test used? And triple lemma.
একটা করে এক্সাম্পল দাও। হ্যাঁ, আচ্ছা, কয়েকটা টেস্টের নাম বলো। সিফিলিসের জন্য বলো ভিডিআরএল। ভিডিআরএল কি ট্রিপোনিমাল না নন ট্রিপোনিমাল? নন ট্রিপোনিমাল। ট্রিপোনিমাল টেস্ট কি কি হবে? টিপিপিএ, টিপিএইচএ, টিপিআই, যেটা টি দিয়ে শুরু সব ট্রিপোনিমাল। নন ট্রিপোনিমাল দুটো মনে রাখো, ভিডিআরএল, আরপিআর। নন ট্রিপোনিমাল ভিডিআরএল, আরপিআর। ট্রিপোনিমাল টেস্টে টিপিপিএ, ট্রিপোনিমা প্যালিডাম পার্টিকেল অ্যান্টিজেন টেস্ট, টিপিএইচএ, ট্রিপোনিমা প্যালিডাম হিমাগ্লুটিন অ্যাসে, টিপিআই, ট্রিপোনিমা প্যালিডাম ইনহিবিশন টেস্ট। যে কটা টি দিয়ে শুরু ট্রিপোনিমাল টেস্ট। নন ট্রিপোনিমাল ভিডিআরএল, আরপিআর। মনে থাকবে? বেশ। আচ্ছা, ড্রাগ অফ চয়েস ইজ penicillin. If somebody is allergic to penicillin, desensitization to penicillin and then give penicillin. Penicillin is so much effective. Okay. Next. বেশ, তারপর সেকেন্ড কোশ্চেনটা বলো। আসতে অত আনন্দ ফুর্তি করার কিছু নাই। serological test, WBC serological test. What serological test can be done? Testy both are the principal. Anybody else? RA factor. RA factor. What is RA factor? What is RA factor? What is it? হ্যাঁ, আইজির যে এফসি ফ্র্যাগমেন্টটা হয় তার এগেনস্টে যদি অ্যান্টিবডি তৈরি হয় সেটাকে বলা হয় আরএফ ফ্যাক্টর। দিস আর দ্য টেস্ট দ্যাট ক্যান বি ডান। তোমরা আরএফ ফ্যাক্টর লিখলেই যথেষ্ট, বাকিগুলো দরকার নেই। পরের জন্য নেক্সট। Okay. What are the clinical samples required? कैसे आप डायग्नोसिस करोगे? अच्छा, एग्जाम में ये वाला पिक्चर नहीं रहेगा, पहले से बता दे रहा हूँ। यहाँ पे लेवल किया हुआ है और वही सवाल पूछा जा रहा है 3 नंबर पे, इसको हटा दिया जाएगा। तो बताओ आप 3 नंबर में क्या आइडेंटिफाई द मॉर्फोलॉजी क्या है, कौन सा मॉर्फोलॉजिकल फाइंडिंग और कौन सा फॉर्म होता है? नहीं पता, पढ़े हो? कोई सेरोलॉजिकल टेस्ट पता है? कोई सेरोलॉजिकल टेस्ट पता है कालाजार के लिए? कोई सेरोलॉजी? ठीक है, बैठ जाओ। So this is tropical infection. Maybe Kala-Azar, it can also be malaria, it can also be cystosomiasis. In all these 3 cases, there is hepatosplenomegaly. Best method for diagnosis of Kala-Azar is to take a biopsy, liver, spleen or bone marrow. Best sample would be spleen. Most commonly done is bone marrow. Why? Bleeding and injury to spleen is very common. Masticate form, direct antibody test or RK39 can be done as lateral flow or ELISA. যাই লিখবে তাদের কিন্তু লিখতে হবে।
बॉटम लाइन इज, सर जी कालाजार पढ़ लीजिएगा, समझे, बहुत सिंपल आंसर है, 4-5 पॉइंट लिख डालेंगे तो 5 नंबर मिल जाएगा. Another way, the same question can be given by this picture: loss of weight, hyperpigmentation, and massive hepatosplenomegaly. Provisional diagnosis. Another, then what is the organism? Vector. What is the vector? Sandfly. Scientific name? Sandfly এর নাম কি? আচ্ছা, infective form of the disease, skin manifestation after the treatment, short form লিখবে না, পুরোটা লিখবে, do not write picadial. ঠিক আছে, ওকে, চলো, open to all. বলো, চাঁদা তুলে উত্তর দাও. হোয়াট ইজ দিস? হ্যাঁ, হোয়াট কি এটা? তাহলে ফাইন্ডিং কি হবে? কি দেখতে পাচ্ছ? ফাইন্ডিংটা কি? ক্যাপসুলেটেড ইজ প্রেজেন্ট. ওকে, ওয়ান সেরোলজিক্যাল টেস্ট, cryptococcal antigen test. Culture, any idea? অন্তত এইচডিএ লিখবে, সাবরড বানান মনে না থাকলে এইচডিএটা লিখবে, না হলে নম্বর কাটা যাবে. এই কোশ্চেনটা, what serological test? থার্ড এন্ড না, ফোর্থ জেনারেশন, দুটো করে কোনো লাভ নেই. ফোর্থ জেনারেশন, why fourth generation? Exactly, the antigen detection can also be done, thereby reducing the window period. What is window period? From acquiring the infection to detection. What will be the confirmatory test? Western blot. Antibodies may be present, may not even be present. পেশেন্টের যদি আলাদা ইনফেকশন থাকে যেখানে অ্যান্টিবডি প্রোডাকশন কম হয়, অ্যান্টিবডি মে নট বি দেয়ার, or may be there in very small amount. Best method of detection is by Western blot. What are the precautions that can obviously? Barrier contraception, যাদের হয়নি তাদের জন্য barrier contraception, যাদের হয়ে গেছে তাদের অ্যান্টি রেট্রোভাইরাল থেরাপি, অ্যান্ড আইইসি. তোমাদের পিএসএম তোমরা আরো ভালো করে পড়বে আইইসি কি ছিল. ইনফরমেশন, এডুকেশন এন্ড কমিউনিকেশন. কি ইনভেস্টিগেশন করতে হবে? মোস্ট লাইকলি অর্গানিজম. কেন? চেন, চেন কোথায় পেল? ডিপ্লোককাই. এম্পেরিক্যাল থেরাপি কি দেবে? অ্যামিনোপেনিসিলিন. ঠিক আছে, ইভেন পেনিসিলিন লিখলেও নম্বর পাবে, অত ঘাবড়ানোর কিছু নেই, যে স্পেসিফিক্যালি লিখতে হবে. এইখানে স্পুটামের সঙ্গে ব্লাড কালচারটা বলবে, ব্লাড কালচার ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট. ঠিক আছে, মেনি টাইমস. আচ্ছা, এটা স্টাডি করে বলো. হিস্ট্রি থেকে কি বোঝা যাচ্ছে পেশেন্টে কি ছিল? ইউটিআই. কালচারে কি এসছে? ইকোলাই. কলোনি কাউন্টটা সিগনিফিকেন্ট কি নন সিগনিফিকেন্ট? সিগনিফিকেন্ট. অ্যান্টিবায়োটিক সাসেপ্টিবিলিটি কি দিয়েছে? তাহলে এবার যদি তোমাকে বলে ইন্টারপ্রেট দ্য ইউরিন কালচার রেজাল্ট, কি বলবে, কি লিখবে?
ইউরিন কালচারে কি এসছে? হ্যাঁ, significant growth of Escherichia coli which is sensitive to this. যা থাকবে সেটা থেকে লিখবে। What would be your choice of antibiotics? তার মধ্যে কোনটা যদি জিজ্ঞেস করা হয়, নাইট্রোফুরান্ডন মোস্ট কমনলি ইউজ। আচ্ছা, তারপর তো সিগনিফিক্যান্ট ব্যাকটেরিয়া করছে, আর বলতে হবে না। আর একটা কালচারের রিপোর্ট, তাহলে কি পসিবল ডায়াগনোসিস কি দাঁড়াচ্ছে? হ্যাঁ, ব্লাড স্ট্রিম ইনফেকশন। Even if you write sepsis, that would be correct. Better terminology would be bloodstream infection. And what is the blood culture result? It is positive for Staphylococcus aureus, sensitive to this. Okay. What is the significance of resistance to methicillin? এখানে দেখো লেখা রয়েছে resistant to methicillin. That means this organism is methicillin resistant Staphylococcus aureus. What is the significance? Correct. If that strain is resistant to methicillin or if it is a MRSA, no beta-lactam drugs will be effective. It will be resistant to all beta-lactam drugs. তাহলে যদি জিজ্ঞেস করা what is the significance? MRSA is resistant to all beta-lactam drugs. ঠিক আছে? How would you manage this patient? Best method is giving vancomycin. ওই জন্য এখানে রেজিস্ট্যান্টে এই ইম্পর্টেন্ট সেফক্সিটিন স্ল্যাশ মেথিসিলিন। What articles are sterilized? Hot air কি হয়? Glassware. What is the temperature? Duration. Okay. Control. তারপরে কালচার মিডিয়া আর টেম্পারেচার স্কোয়ার ইঞ্চ PSI। কন্ট্রোল জিওব্যাসিলাস। আর ইউজ বলো। লুপ কি কাজে লাগে? colony inoculation, sample inoculation, conical flask, preparation of media, preparation of reagent, mixing of reagent, যা খুশি লিখবে। Method of sterilization, Fleming, আর এইটা whatever। তারপর এলাইজা প্লেট, একে বলা হয় মাইক্রোটাইটার প্লেট। ঠিক আছে, যে ওয়েলস গুলো দেখতে পাচ্ছ সেগুলো খুব ছোট ছোট থাকে, in microliters. That's why it is called as microtiter plate. Where is microtiter plate used? কোন method? ELISA. How is this technique classified? Direct, indirect, sandwich and competitive. Bas. Two clinical conditions this technique is made for diagnosis. HIV or dengue. Dengue te kintu lateral test not recommended. Okay, for diagnosis of dengue fever, recommended test is ELISA. Okay.
আচ্ছা স্পেসিমেন আগের দিন দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে, স্পেসিমেনও কিন্তু অস্পিতে রাখা যেতে পারে, সেগুলোর কোশ্চেন থাকলে অবভিয়াসলি এই কোশ্চেনে থাকবে একটা এমপিরিক্যাল কোশ্চেন। যাই স্পেসিমেন থাকুক, ফার্স্ট আইডেন্টিফাই দ্য স্পেসিমেন, identifying features, intermediate host, clinical condition and infective stage. স্পেসিমেন কি কি দেখানো হয়েছে তোমাদের? শেষ হয়নি, বসো, এত উত্তেজিত হওয়ার কিছু নেই। প্রত্যেকটা স্পেসিমেনের এই কোশ্চেনের আনসার গুলো নোট করে নাও। বোঝা গেছে? যেন অ্যাসকারিস দেওয়া থাকলো, সাপোজ ইফ অ্যাসকারিস ইজ গিভেন, your question would be what is it? Specimen of Ascaris. If you can identify male female, very good. If not, at least write this is Ascaris. Identifying features of the specimen. What is the identifier? Ascaris is a round worm. It's not a flat worm. Right? Identifying feature, intermediate host, clinical condition caused by this parasite. Ascaris কি করে? কি হয়? Manifestation কি হয়? If a person is infected with Ascaris, manifestation কি হবে? ডায়রিয়া হয় না, প্রথম হচ্ছে ম্যাল অ্যাবজর্পশন হবে, পরবর্তীকালে অবস্ট্রাকশন অফ ইন্টেস্টিন হবে বা ইন্টেস্টিনাল অবস্ট্রাকশন। ইনফেক্টিভ স্টেজ, অ্যাসকারিসের লার্ভা। আচ্ছা ঠিক আছে, যে কটা স্পেসিমেন আছে তাদের কি কি পড়তে হবে? হোস্ট, ইনফেক্টিভ স্টেজ, ক্লিনিক্যাল কন্ডিশন অ্যান্ড আইডেন্টিফাইং ফিচার। ঠিক আছে, চলো দ্যাটস ইট। হসপিট কোশ্চেনগুলো আবার নিজেরা প্রিপেয়ার করো, স্পেশালি ইউ ऑल पीपल। क्वेश्चंस का आंसर प्रिपेयर करो, 50 मार्क्स क्वेश्चंस रहेंगे हॉस्पी के ऊपर, 10 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, एनी फर्दर क्वेश्चंस बिफोर योर फाइनल इंटरनल असेसमेंट? পড়ে এখনো শেষ হয়নি, সেমিস্টারটা যাক, তারপর বোঝা যাবে কত দানে কত চাল, কে কোথায় আছে। আর হ্যাঁ, একটা কথা বারবার বলছি,